En alweer een nieuwe dag. Vandaag gaan we naar Universal, de studio's. Het is zoals je ziet heerlijk weer. Het zou vandaag ruim 30 graden worden. Dus vandaag heb je wel nodig. Ik heb voor de zekerheid wel mijn jas meegenomen. Het is behoorlijk druk. Universal heeft maar één intree voor alle parken met parkeren. En we staan boven op het parkeerdak. Op het parkeergarage op het dak. Het is de auto straks lekker warm, Joyce. Ja, in Disney stond je ook heel dag in de zon. En ik zal je eens even omdraaien, want dan kunnen we hier alvast wat attracties zien. Ja, zoals Joyce zegt, parkeer kost hier. Universal is een stuk duurder. Wij vonden Disney al duur met 25, maar Universal vraagt gewoon 30 per dag. En dan zeggen wij dat de Efteling duur is met 12,5 euro. Klaar, ja, we zijn en blijven Nederlanders, hè. Maar vooruit, 1 keer maken we deze reis sowieso. We gaan eens kijken hoe het nou dadelijk gaat werken met binnenkomen. Dit werkt via de app met de QR-code. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Nou, we zijn binnen. De rij om binnen te komen was best lang en het duurde ook heel lang. Het was echt, je zou zeggen scannen en binnen, maar je moest scannen, vingerafdruk en sommige mensen hadden nog moeite om binnen te komen. Dus we hebben meer stilgestaan dan dat we gelopen hebben, maar we zijn binnen. Nou, dan gaan we eens kijken waar we allemaal in kunnen gaan.
I've messed up again. I can't deal with this pressure. How about next time the driver, I'll stay here. That'll work out. Okay. Good morning, y'all. You're in that bus is out of service, no driver yet. Sorry about that, yeah, sorry. Nou, zoals jullie merken zijn wij bij de Harry Potter aangekomen. Wat vind je van Joyce, eerste indruk? Ja, je komt van niks in een land. Ja, ik vind het wel heel mooi gemaakt. Daar heb je de draak. I think here it comes. Maybe he has an accent.
Is that the clotted butter cream? Yeah, I think. Welcome, Olivanders, makers of fine one since 382 BC. I am the one. For those of us who have studied one law, it has always been clear that the wand chooses the wizard. It is not always clear. And you, young sir, you are here for a wand, yes? Excellent. Now tell me, what is your name? Oliver. I have been expecting you. If you would please step forward, I may see you more clearly. Right here. Now you may know that every Ollivander wand has a core of powerful, magical substance. We use unicorn hairs, phoenix tail feathers, and strings of dragons. Now no two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons or phoenixes are quite the same, and of course you will never get such good results without knowing such wand. And most importantly, only a few particular types of wood are of wand quality. And here at Ollivander's, we use only the finest elements for our wands. Now what I have for you here is a wand made of sycamore, 13.5 inches, rather swishy, with a unicorn haircore. I would like you to levitate just one of those red wand boxes up above. Now point your wand at one of them, and when you are ready, give your wand a swish and a flick, and say, Wingardium Leviosa. Not exactly what we were expecting. Please allow me. Reporters! Oliver, you are doing just fine, and we are getting closer.
I sense a very powerful magic in you, and I am just most curious indeed. Now, what I have for you here is a wand made of ebony, 13 3/4 inches, quite heavy, and with a unicorn hair core. Now let us try and ring that bell, but just once. Now point your wand at it, and when you are ready, just give it away. Oh dear, dear, Imolis. You see, another wizard's wand. Now we're not to be concerned. You see, the best results must always come when there is the strongest agreement between wisdom and the I believe we have found the perfect fit. But this is a wand made of emerald, which is excellent for magical protection and for wizards who are steadfast and noble. And with a phoenix tail feather core, you are truly destined to make a mark. Now, if you don't mind, one more time. Yes. My assistant here will answer your questions and provide you with your wand options. Oh, and one more thing before you go. Remember, this wand has chosen you. You will never get such good results as another wizard's wand. And now, my young friend, off you go. And thank you all for selecting Oliver. Every photograph is preferable to a persistent stare. That's what the element is. Right.
The last problem is for Reis. Actually paid for office supplies instead of swiping them for work. Entering retirement. Then maybe even a few surprises. You'll find there are benefits to working together every now and then. Nou, het is 5:30. We hebben al heel veel attracties gehad. De Minions, die vond jij heel leuk, hè, Joyce? Ja, eigenlijk is alles leuk. Met die 3D-brilletjes op. Ja, met die 3D-billetjes op is alles leuk. We zijn nu in het station van Harry Potter. Van de Hogwarts Express. We gaan nu naar het andere park. Het is 5:30, nog 1,5 uur is het hier open. Dus we gaan eventjes daar kijken hoe het daar is. De attractie hier heb ik niet gepakt. De hele dag is die al ruim 2 uur wachttijd. Maar we hebben 14 dagen gepast. Dus ongetwijfeld gaan we die nog wel pakken. De Fast and Furious hebben we gehad. We hebben 2 keer in de rij gestaan en 2 keer is die kapot gegaan. De tweede keer zijn we wel blijven wachten. En hebben we wel gedaan. Dat is ook een hele mooie attractie, ook met 3D. En nu is het wachten tot we in de trein kunnen. Daar gaan de mensen de trap op naar de trein toe. Dus wij moeten deze rij nog helemaal af. En daar het slalommetje. Dus dan gaan we nou daar in de trein kijken, aan de andere kant van het park. Ja, om YouTube nou opnames te kunnen maken. In heel veel attracties mag je niet filmen. Net Fast and Furious ook niet, maar ik heb toch gefilmd. Benieuwd hoe de beelden eruit zijn gekomen. Maar we gaan het zien. Tegenover. Goed? Ik zou zeggen, tegenover zitten. Misschien de vrienden. ¿Tienen escuela ahora? ¿No están yendo a la escuela? Net zag je daar mensen lopen. No entiendo. Y más días. Tienen más días. Ya, video. Vea. Bye bye. Jesus, snack. Where's the food trolley? Come on, can't you conjure up some pumpkin pasties? Come on. Food is the first of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about?
pictures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any chocolate frogs? Oh dear. Just get back to your seats now. I'll try and ride up these little runaways. Thank you, belongings. Nenek koren. Vamos por allá, pues pasando para ir al Jurásico, a las torres. Is that a spell or a potion? It's magic. Swish and flick, you'll get out. That way they can.
Nou, we zijn het nieuwe park aangekomen. En we zijn nu in onder het kasteel. Ik weet even niet hoe deze attractie heet. Aangekomen. Het was 25 minuten wachttijd. Terwijl ik straks in de app keek was het 2 uur. Dus het begint hier nou rustig te worden. En ik moet nu zeggen, de rijen echt heel mooi. Een bootje. Piranha? Ja, ik denk aan een piranha. Dat joh. Dat was camera effect. Which tonight must come things to you. Hagrid's lost the dragon again. Yes. Well, I'm sure you'll find it how he always does. Let's just hope it doesn't run down the alleyway like last time. Sounds like yet. I think it's right and proper that they be here, then they are more than welcome. Besides, perhaps one of our younger guests will wake to an owl one morning and find themselves summoned to Hogwarts. Yes, just think, the next great witch or wizard could be walking through this room right now, unaware of their hidden talents, just like us. Potter! The boy who lived, the boy who survived by the seat of his past. But you're wrong, Salazar. It was love that saved young Harry, not love. Something to remember. Yes, a remarkable young man, however. Potter, Potter, Potter. Disgusting. We need to make a substitute for the ceiling. And with if you was true, straight to the dark side. Once a young boy named Tom Riddle took the high school he was going These days, the main man starts feeling that he's on Riddle's otherwise, and his hatred of Hogwarts and wiping him will not see. Professor Bill's lecture. You're not your lecture. Not that the subject isn't fascinating. Personally, I thought I prefer the Badger's Hogwarts history. No one else has read that book, Mike. For your information, it happens to be by general consensus the definitive volume on Hogwarts. It all starts to be dead boring. As is Professor Ben's, very boring. I'm exceptionally dead. He's a ghost. First thing we touch the classroom fire, woke up the next day to teach and left his body behind. He's still very silent in history. That was an added bonus. We can enter the classroom through the back door. Anyway, we thought you might rather watch the game Quidditch than listen to Ben's, but we'll have to sneak you out of the castle and down to the pitch, and we reckon the best way of doing that was to fight you there. All you have to do is follow me to the room requirement, and I'll manage it from there. Of course, we'll need a bit of magic. A charm I learned from a world-class Quidditch player. Hermione's famous for examples. Yes. Monsieur takes for Cantor. I was just about to do that. Remember, meet Hermione in the room requirement. See? That wasn't so bad, was it, Ron? If you don't think
through. Remember, the room's quiet. See, Ron, everything worked out perfectly. Except I'm stuck on this club with you. Keep your voices down and go and they'll hear us. Ron, just... My house never stopped moving around until it's finished, yes. I'd really rather see for myself. Just dummy. I will continue to acquaint you with the unique and magical specifications of Enchanted Bench. And I will also show you how to fly like ladies and gentlemen. And after all that rubbish, I'll show you what these benches can really do. Wauw! Geen piranha. Deze moet je echt doen. Hoe kan ik het vergelijken, Joyce? Een beetje als Droomvlucht 24.0. Ja, echt zoals je in die film ziet, dat je door dat ding in het waterstadion. Ja, je zit in een bankje. GoPro mocht niet mee, maar ik zit in een bankje. Je krijgt een harnas om. Het is eigenlijk een soort lopende band, denk ik. Net zoiets als de Droomvlucht. Maar dan word je opgepakt en je gaat alle kanten word je opgeschud, gedaan. Nee, dit is gewoon niet uit te leggen. Dit is gewoon echt gaaf. Wauw.
Ready to return to Hogwarts anytime. Now, tuck your elbows in. Oh, and don't forget to retrieve your stowed belongings. If you want them confiscated by Mr. Filch.